Hi students, welcome back to a new grammar lesson. In today's class, we are going to learn about active and passive voice. It is one of the most important topics in English grammar right from the elementary level. What is the meaning of voice? The term voice is used to describe if the verb in the sentence is active or passive. For example, Vignesh repairs the computer and the computer is repaired by Vignesh. Both the sentences mean the same. Then what is the difference between these two sentences? In the first sentence, subject is the doer of the action, that is, subject is active. And in the second sentence, the subject is the receiver of the action, that is, the subject is not doing anything, hence it is said to be in the passive voice. Let us analyze few sentences along with pictures to understand if the verbs are transitive or intransitive. Sam is wearing a mask. Here Sam is a subject, is wearing is a verb, a mask is an object. What is he wearing? A mask. So when you get an answer for the question what, that is supposed to be an object. The butterfly sucks honey from a flower. Here the butterfly is a subject, sucks verb, honey is an object. What does the butterfly suck? Honey. It answers the question what and hence it is an object. From a flower is a group of words which make some sense and they are called as phrase. The sun sets in the west. Here the sun is a subject, sets is a verb. The action performed by the subject is not passed on to any person or a thing. It ends with the doer itself, hence it is an intransitive verb. In the west is a phrase which shows only the direction. It's not an object here. Similarly, Subiksha dances on the stage. Here the action performed by Subiksha is not passing over to any person or a thing. Hence it is intransitive. On the stage refers to a place and it acts as a phrase over here. The boy is reading a book. The boy is the subject. Is reading is a verb. What is he reading? A book. Here the verb takes an object, book, hence it is a transitive verb. The old woman plucked flowers from the garden. The old woman is the subject and plucked is the verb. What did she pluck? Flowers is an object over here. From the garden is a phrase over here. It just refers to a place and it is not an object. The child smiles divinely. The child is the subject and what does it do? It smiles is a verb. How does it smile? Divinely. It's an adverb and not an object. Hence it is an intransitive verb. The boy kicks the ball. The boy is the subject. Kicks is the verb. And the ball receives the action performed by the subject. Hence it is an object. And it is a transitive verb. This table tells us about verb forms of 12 tenses. There are 3 major tenses. They are present, past and future. Each tense has 4 forms with different verb patterns. In this session, we are going to learn about active and passive voice for simple and continuous tenses, and the verb patterns are given in this slide. It is important to focus on pronoun changes as there is an inversion of subject and object in active and passive voice. Subject in active sentence will become object in passive sentence, and object in active sentence will become subject in passive sentence. Hence, the pronouns will also change from subjective case to objective case. I in active will change into me in passive and me in passive will change into I in active. Likewise, we will change into us, he into him, she into her, and there will be no change for you and it, they into them. Simple present. Simple present will have present verb. அதாவது verb 1. For example, the shopkeeper sells vegetables. Here the shopkeeper is a subject, sells verb, vegetables object. Passive voiceல நம்ம என்ன பண்ணணும்? Subject object ஆகும், object subject ஆகும்.
Now you just focus on vegetables. அதுதான் இங்கே object. Vegetables are sold by the shopkeeper. Since vegetables plural இருக்கிறதுனால we have to use are. Plus past participle form of sells. Selloட past participle form sell, sold, sold. That is V3 verb. The next sentence, Priya teaches me yoga. You just find two objects in this sentence. Priya is a subject, teaches is a verb, me is indirect object, yoga is a direct object. So we can make passive sentences using both the objects. யோகாவையும் யூஸ் பண்ணி passive பண்ணலாம், மீயை யூஸ் பண்ணியும் passive பண்ணலாம். Let us take the direct object first. Yoga is taught to me by Priya. And the second one is me. நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் pronoun எப்படி active passiveல மாறும். Me will change into I in the subjective case. So, I am taught yoga by Priya. ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் த சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட், see the tense of the active voice. அதுக்கேற்ற மாதிரி am, is, are ப்ளஸ் past participle. ஸோ passive voiceல எப்போது past participle form தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும், V3 verb தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் simple past. Here the active will have simple past, that is verb 2, and passive will have was or were plus past participle. Nithu bought laptop. Here the subject is Nithu and the object is laptop. And the verb is in the past form. So passive will be laptop was bought by Nithu. Next sentence is someone stole my jewels. Someone is subject, stole is verb, my jewels object. Here my jewels inge plural. So my jewels were stolen by someone. Now we are going to learn how to change simple future into active and passive. Simple future அப்படின்னா அதுக்கு verb form will or shall, even models can also be added, plus verb. அதனுடைய passive form என்ன இருக்கணும்னா same will, shall, can, may, must என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ, auxiliaries யூஸ் பண்ணுறோமோ அது கூட be plus pp add பண்ணணும். For example, my sister will buy a new car at the end of this month. My sister is subject, will buy is a verb, a new car the object. At the end of this month, it's a phrase over here. நம்ம அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். We can add just like that, we can add phrase in the passive sentence. A new car will be bought by my sister at the end of this month. Next sentence is, she will not hurt you. Here the subject is she, will not hurt is verb, you is an object. You will not be hurt by her is the passive form. Now we shall move on to continuous tenses. Present and past continuous will take passive form, but future continuous cannot be expressed in passive form. Present continuous அப்படிங்கிறது something which is going on. The action is taking place at the present time. அதனுடைய verb form am, is, are plus verb plus ing. அது ஆக்டிவில் இருக்கும். பாசிவில் என்னவா மாறும்னா am, is, are plus being plus pp. அதாவது சிம்பிள் டென்சஸ்க்கு நம்ம be யூஸ் பண்ணோம். இப்போ கண்டினியூஸ் டென்சஸ்க்கு பாசிவ் ஃபார்மில் being யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the boys are playing cricket. The boys subject, are playing verb, cricket object. Now we'll take the object. Cricket, singular இருக்கிறதுனால is being played by the boys. Next sentence is, she is coloring the pictures. இங்கே சப்ஜெக்ட் சிங்குலராக இருக்குது, ஸோ இஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் த பிக்சர்ஸ் ப்ளூரலில் இருக்குது. ஸோ பாசிவ் பண்ணும்போது பிக்சர்ஸ் ஆர் பீயிங் கலர்டு பை ஹர். நெக்ஸ்ட், ஐ எம் டீச்சிங் யூ. இந்த இடத்துல ஐ இஸ் அ சப்ஜெக்ட், ஐ எம் டீச்சிங் இஸ் verb, யூ இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட். யூ அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ப்ளூரலில் தான் எடுத்துக்கணும். சிங்குலர் யூவும் ப்ளூரல் தான், ப்ளூரல் யூவும் நம்ம ப்ளூரலாக தான் கன்சிடர் பண்ணணும். யூ ஆர் பீயிங் டாட் பை மீ. நெக்ஸ்ட் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ், அதாவது பாஸ்ட்டில் கண்டினியூஸாக நடந்த ஆக்ஷனை பற்றி பேச போகிறோம். verb ஃபார்ம் வாஸ் ஆர் வேர் ப்ளஸ் verb ப்ளஸ் ing. அது பாசிவில் வாஸ் ஆர் வேர் ப்ளஸ் பீயிங் ப்ளஸ் பிபி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த கார்டனர் வாஸ் வாட்டரிங் த பிளான்ட்ஸ். இங்கே கார்டனர் சிங்குலர் அப்படிங்கிறதுனால வாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். த பிளான்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ப்ளூரல். ஸோ பாசிவ் ஃபார்மில் த பிளான்ட்ஸ் வேர் பீயிங் வாட்டர்ட் பை த கார்டனர்.
Next sentence, someone was knocking the door. Someone is singular, so we have used was. இந்த ஆப்ஜெக்டும் சிங்குலராக தான் இருக்குது. அதனால் the door was being knocked by someone. Now we shall discuss about some key points. அதாவது ஆக்டிவ் டு பாசிவ் பண்ணணும்னா நம்ம என்னென்ன விஷயத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட்டு வேர்ப் அல்லது ஃப்ரேஸ் அது ரெண்டுத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும். தென் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு நல்லா ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும். அடுத்தது அதில் இருக்க வேர்பு என்ன வேர்ப் யூஸ் பண்ணுறோம், என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், ப்ரெசண்ட்டாக, பாஸ்ட்டாக, ஃப்யூச்சராக, கண்டினியூஸாக அது நமக்கு தெரியணும். அதுக்கு அடுத்தது என்னென்னா பாசிவில் அதனுடைய பேட்டர்ன் என்ன வரும், பி யூஸ் பண்ணணுமா, பீயிங் யூஸ் பண்ணணுமா, பிபி யூஸ் பண்ணணுமா அது தெரியணும். அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது என்ன தெரியணும்னா இன்வர்ஷன் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஆக்டிவில் இருக்க சப்ஜெக்ட்டு பாசிவில் ஆப்ஜெக்ட் ஆகிடும், ஆக்டிவில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்டு பாசிவில் சப்ஜெக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது பாசிவ் ஃபார்மில் அந்த டூயர், அந்த ஏஜெண்ட், அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் அங்கே டூயர் ஆஃப் த ஆக்ஷன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பை யூஸ் பண்ணலாம். சம்டைம்ஸ் அந்த பையை அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இருந்தாலும் பண்ணலாம். தென் த சென்டென்ஸ் வில் ஆல்சோ பி மீனிங்ஃபுல். Now we can have some exercises. Change the following sentences from active to passive and also from passive to active. Kindly go through them. Even the answers are given. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Hope this is useful to you. Stay tuned for the next video. Thank you.